Okay, again, good morning, Happy New Year. As discussed, we will start with Mahanarayanopanishat introduction. Now, Barbala Suli Tarapore, I will give you the script after you go back home. Okay? But since we are starting something very big, very important, and with meaning, we will start with a good revision of Gana. Okay, va? So, Om Ganana Tva Ganapatikam Avamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspada Anashrinvannoodivyassid Sadhanam Sri Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Bhirvajinivati Dina Pavitrayavato Mahasaraswatye Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Sarvalokanam Vishje Bhavaroginam विदये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः अस्मिन् गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेषु मूर्धद्वहाना धेनुर्वागस्मानुपतिष्ठदयितो व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौळीश्वराय नमः स्वस्य श्रीमदखिलभूमण्डलालङ्कारत्रय त्रिंशत्कोटिदेवता सेवित श्री कामाक्षी देवी सनाथ श्रीमते एकाम्बरनाथ श्री महादेवी सनाथ श्री हस्तगिरिनाथ साक्षात् शारदामृतस्थितानाम् अखिलसुधारसमादित्य कमलासन कामिनी धम्मिल्ल सम्पुल्ल मल्लिका मालिका निष्यन्त मकरन्दझरी सौवस्तिक भाग्निगुम्ब विसृम्भणानन्द तुन्दिलिति मनीष मण्डलानाम् द्वैत विद्या विनोद रसिकानां निरन्तरालङ्कृतीकृत शान्तिदान्ति भूम्नां सकल भुवन चक्र प्रतिष्ठापक श्रीचक्र प्रतिष्ठा विख्यात यशोलङ्कृतानां निखिल पाषण्ड शण्ड कण्ठकोद्घाटनेन विशदीकृत वेदान्त मार्ग षण्मद प्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री जगद्गुरु श्री शंकर भगवत्पादाचार्याणां अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमत् जयेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् अन्ते वासिवर्य श्रीमत् शंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां च चरणनयनयोः सप्रश्रियं साञ्जलिबद्धं च नमस्कुर्मः. நம்ம ஸ்வஸ்தி பண்ணுறதே நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். புரியுதா? சாஞ்சலி பந்தம் ச நமஸ்குர்மஹ அப்படின்னா நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆனஸ்டாக குரு பரம்பராவை தியானிக்கணும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் சேயிங் ஐ எம் ஆல்சோ சேயிங் ஸ்வஸ்தி. Honestly, you have to express your gratitude to the lineage through which the knowledge has been passed on. Venkatesha Sharma Nandi Gashman Bhava Soumya अभिवादयांगिरस भागस्पत्य बात वादय प्रवणतः बाचुपुत्रः आवसं सूत्र अधिशाखा अध्याय श्री चंद्रशेखर शर्मा नाम अहमस्मिदो चंद्रशेखर शर्मा नंदी Gashman Bhava Soumya. Decent speed, ஸ்ருதி மெயின்டைன் பண்ணுங்கோ, மம்பிள் பண்ணாங்க. ரெடியா? ரெடி? ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிகம் அவாமஹே கவிம் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜ்யேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பத ஆனஸ்ருண்வன்னோதிவஸ்ஸீத சாதனம் ஸ்ரீ மகாகணபதயே நமः. ஓம் கணானாம் த்வா கணானாம் த்வா கணபதிம் த்வா கணானாம் गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं हवामहे गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं हवामहे कविं कवीनां कविं हवामहे कविं कवीनां कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं कवीनां कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं कवीनां उपमश्रवस्तममिति उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणो
ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पता पदे ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पता पदापदे पदानो रापदे पदानः आनो रान शृण्वन् शृण्वन् आन शृण्वन् न शृण्वन् शृण्वन्नो न शृण्वन् दूतिभिः दूतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन् दूतिभिः शृण्वन् दूतिभिः दूतिभिः शृण्वन् शृण्वन् दूतिभिः सीद सीदोतिभिः शृण्वन् शृण्वन् दूतिभिः सीद ऊतिभिः सीद सीदोतिभिः दूतिभिः सीद सादरगं सादरगं सीदोतिभिः दूतिभिः सीद सादरम् ऊतिभिरुत्युति सीदसादरगं सादरगं सीद सीदसादरं सादरमिति सादरम् सर्वेभ्यो वै कामेभ्यः सन्दिग्धेतज्जमानाः सर्वान् कामान् वर्धते सर्वेभ्यो वै सर्वेभ्यो वै कामेभ्यो वै सर्वेभ्यो वै कामेभ्यः वै कामेभ्यो वै कामेभ्यः सन्धिः कामेभ्यो वै कामेभ्यः सन्धिः कामेभ्यः सन्धिः कामेभ्यः सन्धिर्दुहे सन्धिः कामेभ्यः सन्धिर्दुहे दुहे सन्धिर्दुहे तत्तद्दुहे सन्धिर्दुहे तत् सन्धिर्ति दुहे तद्दुहे तद्यजमाना यजमाना तद्दुहे तद्यजमानाः यजमाना तत्तद्यजमाना सर्वान् यजमाना तत्तद्यजमाना सर्वान् यजमाना सर्वान् यजमाना सर्वान् कामान् सर्वान् यजमाना सर्वान् कामान् सर्वान् कामान् कामानवावकामान् सर्वान् कामानवरुन्धते कामानवरुन्धते अवरुन्धते वा रुन्धत इति रुन्धते साङ्ग्रहण्येष्ट्यायुधे इमां जनधामं सङ्गृहाणीति द्वादशारत्नेन शता भवति द्वादशमासाः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधस्मृत्यै भागं देवेभ्यो ददात्यायं प्रच्छन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः भागं देवेभ्यो भागं देवेभ्यो विदेवेभ्यो भागं देवेभ्यो देवेभ्यो विददाति देवेभ्यो विददाति आयं ददाति ददात्यायं ददात्यायं प्रप्रायं ददात्यायं आयन चंद्रमा प्रायन आयन चंद्रमा आयन नित्यायन प्रचंद्रमा प्रचंद्रमा स्थिरति चंद्रमा प्रचंद्रमा स्थिरति चंद्रमा स्थिरति चंद्रमा स्थिरति दीर्घं तिरति चंद्रमा स्थिरति दीर्घं तिरति दीर्घमायुरायुर्दीर्घं तिरति दीर्घमायुः दीर्घमायुरायुर्दीर्घमायुः आयुरित्यायुः त्र्यम्बकैरामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकैरामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं त्र्यम्बकमिति अम्बकम्
यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव कடைசியில பாரு मुर्वारुकमिव बन्धनात् इव बन्धनात् बन्धनादिवेव बन्धनान् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनादिवेव बन्धनान् मृत्योः बन्धनान् मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मामा मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मा मुक्षीय मामृतादमृतान् मा मुक्षीय मामृतादमृतान् मा मामृतात् अमृतादित्यमृतात् शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमानं भवति शतमानं भवति शतायुर्भवति शतमानं भवति शतायुर्भवति शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतायुः आयुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्यायुष शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुषि शतेन्द्रिय आयुष्यायुष शतेन्द्रिय आयुष्येवैवायुष शतेन्द्रिय आयुष्येव शतेन्द्रिय इति शतेन्द्रियः आयुष्यायुष्येवेन्द्रिये हेवेन्द्रिय इन्द्रिय एवैवेन्द्रिये इन्द्रिये प्रतिष्ठति तिष्ठतीति तिष्ठति तस्य ते पवित्रपदे पवित्रेण यस्मैकं पुने गच्छकेयमित्याहास्ते तस्य ते पवित्रपदे तस्य ते पवित्रपदे पवित्रेण पवित्रेण पवित्रपदे पवित्रेण यस्मै पवित्रेण पवित्रपदे पवित्रेण यस्मै पवित्रपदे पवित्रेण यस्मै पवित्रेण यस्मै कं यस्मै पवित्रेण यस्मै कं पुने कं पुने कं पुने तत्तत् पुने कं पुने तत् पुने तच्छेकयम् पुने तच्छकेयम् शकेयं तच्छकेयमिति शकेयं तच्छकेयमिति शकेयमित्याहेति शकेयमित्याह इत्याहाशिषमाशिषमाहेतीत्याहाशिषम् आशिषमित्याशिषम् एतामैतामाशास्ते शास्त एतामेतामाशास्ते शास्त आशा आस्ते शास्त इति शास्ते
ओषधयः सम्बन्धते सोमेन सराज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगं राजन् वारयामसि ओषधयः ओषधयः संवदन्ते ओषधयः संवदन्ते वदन्ते सगुं संवदन्ते सोमेन वदन्ते सगुं संवदन्ते सोमेन वदन्ते सोमेन वदन्ते सोमेन सह सोमेन वदन्ते सोमेन सह सोमेन सह राज्ञा सह सोमेन सह राज्ञा राज्ञा सह राज्ञा राज्ञेति राज्ञा यस्मै करोति यस्मै करोति ब्राह्मणो करोति यस्मै करोति ब्राह्मणः करोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः करोति ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तगं राजन् तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तगं तगं राजन् तं तगं राजन् पारयामसि राजन् तं तगं राजन् पारयामसि राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि इदमिन्द्र प्रतिहव्यं गृहाय सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः इदमिन्द्र प्रतिहव्यगं हव्यं प्रतिहव्यं गृहाय हव्यं प्रतिहव्यं गृहाय हव्यं गृहाय हव्यगं हव्यं गृहाय सत्या गृहाय हव्यं गृहाय सत्या गृहाय सत्या सन्तु गृहाय सत्या सन्तु सत्या सन्तु यजमानस्य सन्तु सत्या सन्तु यजमानस्य सन्तु यजमानस्य कामा यजमानस्य सन्तु यजमानस्य कामाः यजमानस्य कामाः कामा इति कामाः रुद्रभागस्तुषस्वतेनावसेन परो मुदपदोतीयवदधन्वादिनागस्तकृत्तिवासा एषते रुद्र ते रुद्रभागो रुद्रते रुद्रभागो रुद्रभागस्तं तं भागो रुद्रभागस्तं भागस्तं जुषस्वतं भागो भागस्तं जुषस्व तेन जुषस्वतेन जुषस्वतेन तेन जुषस्वतेन तेन परपरो वसेन तेन पर अवसेन परपरो परो मूजपतः परपरो मूजपतोत्यधिमूजपतः परपरो मूजपतोति मूजपतोत्यधि मूजपतोतीः मूजपतो हि मूजपत इति मूजः पतः अतिः ह्यपततन्वा ह्यपततन्वा पततन्वेहि ह्यपततन्वा पिनाकहस्तो ह्यपततन्वा पिनाकहस्तः अवततन्वा पिनाकहस्तो वततन्वा पततन्वा पिनाकहस्तकृत्तिवासा पिनाकहस्तो वततन्वा पिनाकहस्तकृत्तिवासाः अवततन्वेयवततन्वा कृत्तिवासा पिनाकहस्तकृत्तिवासाः पिनाकहस्त इति पिनाकहस्तः कृत्तिवासा इति कृत्तिवासाः
Tvam Anavo Vadhayasva Satya Santu Yajamanasya Kamaah Tvam Tvam Tanuvastvam Tvam Tanuvah Tvam Tanuvastvam Anavo Vadhayasva Tanuvastvam Anavo Vardhayasva Tanuvo Vardhayasva Tanuvo Vardhayasva Satya Vardhayasva Tanuvo Vardhayasva Satya Vardhayasva Satya Vardhayasva Satya Santu Satya Vardhayasva Satya Santu Santu Yajamanasya Santu Satya Santu Yajamanasya Santu Yajamanasya Santu Yajamanasya Kama Yajamanasya Kama iti Kama Acha Pramada, very good. I don't know whether you guys are practicing. Whether you practice or you don't practice, none sync channel, and that is the advantage of coming on site, right? Okay, so now we will get started with Mahanarayanopanishat. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கு அது மாதிரி சொல்லி தருவேன். பட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ த மீனிங் ஆல்சோ வாட் திஸ் இஸ். யூ மே ரிசீவ் லாட்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தட் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஜஸ்ட் ஹேவ் த பேஷன்ஸ் டு லிசன் ஃபார் அ ஃபியூ கிளாஸஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் அது இட் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ், தி பீசஸ் ஆஃப் த பசல். ஓகே, அது வரைக்கும் நான் பொறுமையாக கேட்டுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் என்னன்னாக்கா, there have been modern investigation that revealed that nearly about 2,600 million people on this globe speak about 2,796 languages and dialects. எவ்வளவு? 2,796 languages and dialects belonging to different families of speech. Now, without getting too technical, you need to understand, மனுஷா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசுறது சவுண்ட் வந்தது, ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் அப்புறமா தான் வந்தது. Okay, and the Indian origin, then there is a European origin. There are many continents which develop their own scripts. It's a hierarchy of languages and scripts in Lanka. Okay, over a period of time, it evolved. Those scripts also evolved. Like Sanskrit, there is a Vedic Sanskrit, which the way it is written is different than what you see today. Devanagari script. Today, predominantly we use Devanagari. Vedic Sanskrit வந்து continue பண்ணலை. So one is in those days, எல்லாம் இந்த இலையில எழுதி எல்லாம் பண்ணினது. So the written stuff is preserved. Then when it came to digital age, people started putting it on the browsers. There was no PDF and all that. Browsers. அது என்னன்றதுன்னா, browsersல வந்து you never could get the swaras in the right place, depending on the resolution, depending on your laptop or desktop. So there are lots and lots of challenges. So there are people who created specific scripts for the digital era. அதில் வந்து ANSI code, Unicode இதெல்லாம் உண்டு. So there was a lot of standardization happening, so that when you use those code, it's also called the hexadecimal code. அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணினாக்கா it will show exactly the same way, regardless of which browser you're using, Apple browser or Microsoft browser or Yahoo, or in those days AOL browser was very, very popular. அதெல்லாம் நிறைய பேர் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கா. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ நீட் டு நோ. பட் when you try to say establish something, how old it is or when was it, who came first, who came second, you can't just base it on script alone. That is the point I'm trying to make. நமக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஓரல் ட்ரெடிஷன் தான். நமக்கு வேதிக் லேர்னிங் எல்லாமே ஓரல் ட்ரெடிஷன் தான். ஓகே, there is nothing written. ரிட்டன்லாம் அப்படி தான் வந்தது, ரைட்? So there is a long literary past, and it's still influencing the thought of millions that are not part of very many in the collection of hymns or litanies and prayers. And in the grouping of Vedas, which is transmitted by oral tradition for several centuries before the introduction of writing, is accepted as the oldest literature. அதனால அதுக்கு ஏதாவது பிரமாணம் means evidence and proof. You show based on what you are claiming or reaching this conclusion. அதுக்கு நமக்கு சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாணம்னு சொல்லுவோம். அந்த வேர்டும் கொஞ்சம் கெட் ஃபெமிலியர் வித் தட். ஸோ இந்த வந்து these languages have been preserved in the literary form, either as written records or oral traditions, and they have been recognizable power in the evolution of the intellectual, moral,
and spiritual life of mankind. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்லோகமெல்லாம் எழுதி வேதமெல்லாம் எழுதி எதுக்காக நம்ம வேதம் படிக்கிறோம், எதுக்காக இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, it is not to demonstrate that, oh, I am a great priest or I know how to chant Vedam, I can show off. Nothing of that sort. Primarily, you are learning it for yourself. Primarily, you are learning it for yourself, your home, your family, and then you get involved in lokakshemam. Lokakshemam means for the good of the general public, the community at large. And it is done, as I have explained in the past, by chanting these prayers or Vedic chants, generating the kind of harmonics, generating the kind of sound waves and energy that does a lot of wonderful things. இது இப்போது மசாஜ் எல்லாம் பண்ணினா, வைப்ரேட்டர் வச்சு மசாஜ் பண்ணினா உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிலீவ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட். இதுக்குள்ள வந்து ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டே கிடையாது. ஓகே, அண்ட் யூ கேன் கூகுள் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். There are people, experts in India, who can just play music and heal. Music வச்சு ஹீலிங் உண்டு, ஒரு கான்செப்ட் உண்டு. எல்லாமே the basic is on sound waves. அதுக்காக தான் சொல்கிறது, வேதிக் சாண்டிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்ஷர சுத்தி வரணும், ஸ்ருதி சுத்தி, ஸ்வர சுத்தி, இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த கரெக்டாக அந்த எனர்ஜி பேட்டர்ன்ஸ் வரும். அந்த எனர்ஜி பேட்டர்ன் வந்தால் தான் டிசைர்டு இது இருக்கும். Let us say you go to a X-ray machine or a sonography machine or something and the machine malfunctions. You can get into trouble. கரெக்ட்? அந்த மெஷின் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதே டிசைன்டு ஃபார்மில் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நீ அதை ரிலை பண்ண முடியும், அதோட ரிசல்ட்ஸையும். அதே மாதிரி தான் இது. ஓகே, ஸோ இன்டலெக்சுவல், மாரல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எல்லாமே டெவலப் பண்ணும் இது சேண்ட் பண்ண 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 பண்ண. ஸோ the scattered splinter speech communities have not produced any literally credence in saying that this is what we have done, which can help in the evolution of the human civilization. This is one of those oldest forms that has been acknowledged as a very powerful tool. Okay, so the literature preserved in the Vedas through the religious fervor of a highly sensitive people who paid the greatest attention to the careful training of the ear for sound, for rhythm, speech, melody, and the precision of grammar, all the 6 alankaras that I am telling you, attributes, uncontaminated by local idioms. அதாவது பாலக்காட்டில் நாங்கள் இப்படி தான் சாண்ட் பண்ணுவோம், தஞ்சாவூரில் இப்படி தான் பண்ணுவோம், தெலுங்கில் இப்படி தான் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் கிடையாது. யூ கேன் பி whatever background you have. All have to do. குஜராத்திக்கார எங்களுக்கு சா கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ யூ லேர்ன் த வே தி வேதாஸ் ஆர் சாண்டட் அண்ட் டு இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வை திஸ் ஹஸ் அட்ராக்டட் அட்டென்ஷன் ஆஃப் மெனி பீப்புள் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். ஸோ வேதாஸ் வந்து நிறைய டிவிஷன் இருக்குது, அதுக்கு ஹைரார்கி நான் அது தரேன் அடுத்த கிளாஸில். வேதாஸோட ஹைரார்கி என்ன, வேதாங்காஸ் என்ன, எங்கே உபனிஷத் வருது, உபனிஷத்தோட பர்பஸ் என்ன, வாட் இஸ் வேதாந்தாவோட பர்பஸ் என்னங்கிறது ஒரு அடுத்த கிளாஸில் சின்னதாக இன்ட்ரொடக்ஷன் தரேன். பட் it will be you will find the nature and division of the Vedas also in Ishavasyopanishad. Upanishad, there are many, and if you start getting to hear more names, don't get alarmed, start taking notes, list of Upanishad, you build your own index, and adanoda brief and the Upanishad enna pandrathu, enna introduction, enna purpose abdin. So in the whole series of that, Mahanarayanopanishat is one of the most important and the longest one that we have. Very deep meaning. அதனால தான் இதுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் நிறையா உண்டு. இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கிருஷ்ண யஜுர்வேதா. அண்ட் திஸ் உபனிஷத் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் யக்ஞிகி உபனிஷத். இஸ் another name for that, because Yajñatma, Narayana, is considered to be the seer of this part of the Veda. Okay, so like the other Vedas, Yajurveda also is divided into Samhita and Brahmana. இதெல்லாம் டேர்ம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கற்றுக்க பாருங்க. So the Taittiriya aspect of this Taittiriya Aranyaka as an extension of the Brahmana. Aranyaka na forest. So adukala ye and the meaning and the word adu we will go into the details. Okay. So let's get into the actual bricks. எத்தனை டைம் இருக்கு? எனக்கு 7:12. 7:12. மணி அதான் மணி 7:12. So you have another 15 minutes, right? ஸோ ஆரம்பிங்க. ஃபஸ்ட்டு பீஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ ஹரிஹி ஓம் ஹரிஹி ஓம் ஹரிஹி ஓம் ஷன்னோ மித்ரஷம் வருணः ஷன்னோ மித்ரஷம் வருணः
शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः. Don't change பண்ணே போகாத. If you're not certain also, you chant loudly. If you don't know, stop. We will again chant again. Okay? அதனால சரியா வரல நான் கொஞ்சம் லோவா பண்ணாத. காதுல கரெக்டா வரும். நமோ பிரம்மணே நமோ பிரம்மணே நமோ பிரம்மணே நமஸ்தே வாயோ நமஸ்தே வாயோ நமஸ்தே வாயோ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु 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 तद्वक्तारमवतु 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 अवतु माम् अवतु माम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु तेजस्विनावतीतमस्तु वस्तु तेजस्विनावतीतमस्तु मा तेजस्विनावतीतमस्तु. He's looking at me and he's smiling and then he's saying this. Repeat. Tejasvinavadhidamastu. 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 Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Om Shanti Shanti Shantihi. இதனோட மீனிங் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. You've been chanting this for some time, you didn't know the meaning. That's why I wanted to split it and do it in this way. Okay, so இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது என்னன்னா மித்ரா, வருணா, அர்யமான், இந்திரா, ப்ரஹஸ்பதி and the all-pervading Vishnu be propitious to us and grant us welfare and bliss. This is the starting. Okay, I bow down to Brahman in reverence. சும்மா ஓகே நான் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை. ஐ பவ் டவுன் மீன்ஸ் லிட்ரலி என்னோட ஈகோ, அகங்காரம் எல்லாத்தையும் விட்டுக்கு ஐ பவ் டவுன், ஐ சரண்டர். ஓகே, இன் ரிவியரன்ஸ், லவ்வோட, நாட் அவுட் ஆஃப் ஃபியர் ஆர் எனிதிங். இல்லை அப்பா அம்மா சொன்னா இல்லை குரு சொன்னா என்னால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இல்லை. ஓ வாயு, ஐ பவ் டவுன் டு thee in adoration. Right? Thou verily art perceptible Brahman, I shall declare,
thou art right. That means the Brahman is right. Thou art the true and good. And may that supreme being adored as Vayu preserve me. May he preserve the teacher. May he protect me and my teacher. May he protect us both together. When you are alone and the teacher is alone, and when you are together, may he both protects us together. May he nourish us both together. Nourish na enna? To like encourage, I guess. Hmm? To encourage and to like teach and to like fill with knowledge and to, I don't know, help survive. Correct. So may we work conjointly and with great energy. If suppose நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்காந்துருக்கோம், ரைட், ஐம் த டீச்சர் அண்ட் யூ ஆர் த ஸ்டூடெண்ட். நீ காலம்பரம் என்ன இப்படி வந்தேன்னு வச்சுக்கோ, என்னத்தை கற்றுக்க போகிற வேண்டாம். ஸோ யூ நீட் தட் எனர்ஜி. த வே யூ சாண்டட் கனம் டுடே, ஐ வாஸ் வெரி ப்ரவுட். Nicely, you also must have felt very good. That is the point and purpose of all this chanting, to infuse that energy. So காலங்கிறதால நீங்கள் அதை சேண்ட் பண்ணினீங்கன்னா எல்லாம் இந்த லெத்தார்ஜி எல்லாம் போய்டும். Your mind will be very sharp and focused. Do it day in and day out. You see the difference in that. Your analytical capabilities will go to a different level, right? So may our study be vigorous and effective. You just don't want it to be for the sake of it. போன கிளாஸில் நான் படித்தேன், அதுக்கப்புறம் அடுத்த கிளாஸ் வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படி. It has to be vigorous and effective. So if you're corrected, if you're told something, how soon are you able to pick it up? How soon are you able to change? Or are you repeating the same mistake over and over again? That means you're not paying shit. So it has to be very vigorous and effective. May we not mutually dispute or hate any. ஒருத்தரோடய நமக்கு சண்டை போட வேண்டாம், ஒருத்தரோடய நமக்கு violent disagreementலாம் வேண்டாம். Respectfully we can agree to disagree and move on, right? And let there be peace, peace, peace in me, in my environment, and in the forces that act on me. So you don't want just peace within you. நம்ம இதில் தான் ஒரு சிஸ்டத்தில் தான் எங்கே பார்த்தாலும் நீ ஆரம்பத்துலேயும் சாந்தி மந்திரத்தோடு ஆரம்பிக்கிறோம், முடிக்கிறதையும் சாந்தி மந்திரத்தில் ஆரம்பிக்கிறோம், ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதையும் நமக்கு ஆசீர்வாதம் கேட்டுக்கிறோம், உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதம் கேட்டுக்கிறோம், எல்லாருக்கும் கேட்டுக்கிறோம். So that is the beginning. So we start with that. Now section 1. Ambasya bhare. Ambasya bhare, ambasya bhare, Bhuvanasya madhye, bhuvanasya madhye, bhuvanasya madhye, nakasya prashthe, nakasya prishte, nakasya prishte, mahato mahiyan, mahato mahiyan, mahato mahiyan. Maswarita. mahato mahiyan, Ambasya bhare, bhuvanasya madhye, ambasya bhare, bhuvanasya madhye, ambasya bhare, bhuvanasya madhye, nakasya prashthe, mahato mahiyan, nakasya prashthe, mahato mahiyan, mahato mahiyan, shukrena jyoti gamshi, Shukrena jyoti gumsi, Shukrena jyoti gumsi, samanav pravishtah, Samanav parishtah, manu, samanav pravishtah, Samanav parishtah, Samanav parishtah, prajapatishyarati garbhe antah, prajapatishyarati garbhe antah, prajapatishyarati garbhe antah, shukrena jyoti gamshi sumanav pravishtah, shukrena jyoti gamshi samanav pravishtah, prajapatishyarati garbhe antah, prajapatishyarati garbhe antah. இதில் அம்பஸ்ய பாரேன்னு ஆரம்பிக்கிறோம். அது ரெண்டு வேர்டு என்னென்னா அபாரே அம்பசின்னு பேர். The literal meaning of that is in the shoreless waters. There are no shores, boundaries, shoreless waters. Bhuvanasya madhye அப்படின்னா on the earth, on this earth. Nakasya prashthe, on the surface of heaven. Cha and vyapta,
means pervading. Pervading புரியுதுல்ல? Okay. Mahata mahiyana அப்படின்னா greater than the great. Mahatana great, mahiyana greater than the great. Prajapati, the lord of creatures. Shukrena, by the seed. Jyoti Gumshi, the lights. Jyoti Gumshi na? Jyoti na theriyum, light. Jyoti Gumshi, the lights. Samanu Pravishta. Samanu Pravishta. அப்படின்னா who has entered. Garbhe anta. Garbhena, garbhamna na? House. தெரியாது. Garbhamna womb. That is where you are conceived, right? Garbhe anta. அதாவது inside the fetus. Fetus means once you are conceived, you become the fetus inside the womb of your mother, right? Charati அப்படின்னா acts. So இதோட literal meaning என்னன்னா, the lord of creation, that is Prajapati, who is present in the shoreless waters on the earth and above the heaven, and who is greater than the great, having entered the shining intelligences of creatures in seed form. Prajapati enters in the seed form, acts in the fetus, which grows into the living being that is born. So the fetus then grows. எத்தனை மாசம்? 9 months. 9 months. Correct. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன சும்மா ஏதோ அம்மா அப்பா பெற்றா நான் மட்டுக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்கேன், சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், டெய்லி வெளியில் போய் விளையாடிட்டு இருக்கேன், அப்படி இல்லை. Understand why you are born as a human, how privileged you are, what are the objectives. அதுக்காக ஒரு ஐடியா சன்னியாசம் எடுத்துன்னு எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லலை. இப்போலேருந்து தெரிஞ்சால் you can customize your life, how to balance both. Materialistic life you are living anyway, that you have to, but how to prepare yourself for people of our age, that is very very important. ஸோ இதில் வந்து உபனிஷத்தில் வந்து இந்த உபனிஷத்தில் என்னென்னாக்கா the ultimate principle of religion and philosophy as பரமாத்மன். அதாவது பரமாத்மா இஸ் தி அல்டிமேட். அந்த பரமாத்மாவோட ஒரு ஜீவன் அன்ஷு தான் ஜீவாத்மான்னு நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஆத்மா நம்ம சோல்னு சொல்கிறது வந்து the ஜீவாத்மா. So when you go through the whole cycle of life and birth, you have come to be born as a human being because you have done a lot of good things. You were like a creature which without the intellect. Human has got the intellect. They're the only mammal that has got the intellect. Correct? That's why we are differentiated with respect to everybody else, and we are considered the most superior. So அந்த ஃபார்மில் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு பர்த் ஆகுதுன்னா, when you are born, அதில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட அனுப்புகிறவன் பகவான். அண்ட் நமக்கு பாடியில் 3 லேயர்ஸ் உண்டு. அவுட்டர் லேயர் இஸ் த கிராஸ் பாடி, the second is the subtle body that you can't see, third is the causal body ன்னு சொல்லுவோம், காரண சரீரம். ஸ்தூல சரீரம் gross body, சூக்ஷ்மம்னா சட்டில், தெரியாது, சட்டிலாக இருக்கும். It's underneath that. At some other time I will explain more in detail about that. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக then you will be able to understand. அதோட சேர்ந்து தேர்ட் லேயர் உண்டு, காரண சரீரம். இட்ஸ் லைக் த பேலன்ஸ் ஷீட் கம்ஸ் அலாங் வித் யூ. நீ நல்ல தாட்ஸ் கொட்டையா, கிரெடிட் என்ட்ரி. ஏதாவது தெட்டினியா, யாரையாவது பொசிஷன்னியா, நெகட்டிவ் என்ட்ரி, டெபிட் என்ட்ரி. பாட்டுக்கு என்ட்ரி ஆகிண்டே இருக்கும் ஒன்று அறியாமல். பட் யூ கேன் பி ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட், நெகட்டிவ் என்ட்ரிஸ் கண்டினியூஸ்லி பைல்ஸ் அப். கிரெடிட் என்ட்ரிக்கு யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் கான்ஷியஸ்லி. அதனால தான் ஒருத்தருக்கும் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் தெரியாது. இன்றைக்கி நான் கிரெடிட் என்ட்ரியில் கொண்டிருக்கேன், டெபிட் என்ட்ரியில் கொண்டிருக்கேன்னா எவ்வளோ டெபிட் எவ்வளோ கிரெடிட் தெரியாது. ஏன் தெரியாது? நான் கிரெடிட்டில் இருக்கேன்னா டெபிட்டில் இருக்கேன்னா எனக்கு தெரியாது. தெரியல. பகவான் வேணும்னா தெரிய வச்சிருக்கலாமே. You could have given a digital tattoo here, everyday score. So you always work to be more positive. Correct. Absolutely spot on. மனுஷ ஜென்மம் எப்படின்னாக்க, அதான் நான் இப்போ பாசிட்டிவில் இருக்கேன், நம்ம இப்போ இனிமேத்துக்கு வேலை பண்ணணும் கொஞ்சம். ஓகே, நோ, யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஆப்ரேட் இன் திஸ் சிஸ்டம் பிகாஸ் தி சிருஷ்டி பகவான் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா, இஸ் அ மேசிவ் ecosystem that has been created. You have no idea how big it is, how massive it is. அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு he needs all of us as workers. நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு தான் அது மெயின்டைன் ஆகும். The plants and trees and other animals, everything is his creation. Correct?
அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு தான் நம்மளோட சர்வீஸ் ஓரியன்ட், கர்மா ஓரியன்ட். கர்மானா ஆக்ஷன். சர்வீஸ் ஓரியன்ட் சிஸ்டம் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டதே காரணம் தான். யூ கான் பி வெரி செல்ஃபிஷ். நான் படம் பண்ணுறேன், நான் சாப்பிட்றேன், நான் டிவி என்ஜாய் பண்ணுறேன், போகிறோம். த சிஸ்டம் வில் கொலாப்ஸ். புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் த ஹோல் கான்செப்ட். இதனோட கொஞ்சம் இன்றைக்கி நான் சொன்னது யூடியூப்பில் கேட்டுண்டு கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இதை கொஞ்சம் இன்னும் எலாபரேட்டாக அடுத்த கிளாஸில் நான் பண்ணி தருவேன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். யஸ்மின்னதகம் சஞ்ச சஞ்ச விச்சைதே சஞ்ச விச்சைதே யஸ்மின்னதம் சஞ்ச விச்சைதே சஞ்ச விச்சைதே யஸ்மின்னதம் சஞ்ச விச்சைதே சரிதா போடுற நீ. சஞ்ச சர்வயஸ்மின் தேவா அதிவிஸ்வே நிஷேதுः யஸ்மின் இதம் சஞ்ச விச்சைதே விச்சைதே சர்வயஸ்மின் தேவா அதி விஸ்வே நிஷேதுः ததேவ பூதம் ததுபவ்யமா இதம் ததக்ஷரே இதம் லல இதம் ததக்ஷரே பரமே வ்யோமன் இதம் சர்வம் அப்படின்னா ஆல் திஸ். இதம் சர்வம் ஆல் திஸ். யஸ்மின் in whom. Yasminna in whom. Sameti comes together. Sameti means comes together. Cha means and is a grammar. Vyeti dissolves. Cha is and. Vishwe all. Vishwena all. Deva gods. Yasmin again in whom. Adhinipedu remain with their lordly powers. Remain with their lordly powers. Tan that. Eva alone. Eva means alone. Bhutam what is gone. Tat abdina that. U verily. Bhavyam what is to come. Bhavyam na what is to come. Aseen was. Idam this, which is the cause of the universe, the Prajapati. Cause of the universe is Prajapati. Tadakshare, in that imperishable. Tadakshare, in that imperishable. Parame, அப்படின்னா absolute. பரமாத்மா அதுக்கு தான் absolute சொல்றது. அதனோட மீனிங் absolute மீனிங் என்னன்னா, there is nothing in existence prior to that. நம்ம எல்லாரும் is cause and effect. We are the effect and we are the cause for something else. நமக்கு முன்னாடி something is there, நமக்கு அப்புறம் something will be there. Whereas பரமே அப்படின்னா absoluteனா that is the beginning. அடுத்தா ஸோ இதான் ஒரே ஒரு நிமிஷம். வியோமன் in the ether. In the ether. Pratinishthati remains. இதுதான் அர்த்தம் இதனோட. So that in which all this universe exists together and into which it dissolves, that in which all the gods remaining enjoying their respective powers, that certainly is whatever that has been in the past and whatever indeed is to come in the future. The cause of the universe, Prajapati, is supported by his own imperishable nature described as absolute ether. Okay, so we'll stop here. We'll continue. Tell me how you felt in terms of orala kathukarathu.
feel like it was a little harder.